Assalamu alaikum students. Here's your teacher Sir Shakir Hussain. Today we will study the poem from the English book of class 10th. The name of the poem is Casabianca, written by Felicia Dorothea Hemans. This poem is written by Felicia Dorothea Hemans. She was born in 1793 and died in 1835. She was born at Liverpool, but the family moved to Wales, where she was brought up. She was quick in mind and had a fine memory. As a poet, she has been compared to Longfellow. Like Cowper, she loved the pathetic, and there is great enthusiasm of chivalry and heroism in her work. She also stressed moral values. This poem, Casabianca, was first published in 1826, which is also popularly known as The Boy Stood on the Fire-Burning Deck. ये नज़म कासबियानका सबसे पहले 1826 में शाया हुई और इसे हुर्फ़ आम में जलते हुए अरशे पर खड़ा हुआ लड़का के तौर पर भी जाना जाता था. This poem is about the actual incident that happened in 1798 during the Battle of Nile, where Casabianca, a 12-year-old boy, the son of Louis Julian Joseph, was the commander of a warship. ये नज़म हकीकत में एक सच्चे वाक़े की है जो दरियाए नील पर एक जंग के दौरान पेश आया 1798 में, जहाँ पर एक लड़का जिसका नाम कासाबियांका था, उसकी उम्र 12 साल थी. वो लुइस जुलियन जोसेफ जो उस जंगी बेड़े के कमांडर थे, उनका बेटा था. The boy stood on the burning deck, whence all but he had fled. The flame that lit the battle's wreck shone round him over the dead. वो लड़का जलते हुए जहाज़ के ऊपर हिस्से पर अर्शे पर खड़ा था, जहाँ उसके अलावा सब लोग उन्हें छोड़कर जा चुके थे, और उस आग के शोले की वजह से चारों तरफ रोशनी फैल गई थी, और उस शोले की रोशनी उस लड़के को चारों तरफ फैली हुई लाशें दिखा रही थी. Yet beautiful and bright he stood, as born to rule the storm, a creature of heroic blood, a proud though childlike form. वो अभी तक खूबसूरत और हशाश पशाश खड़ा था, गोया कि वो तूफ़ानों पर हुकूमत करने के लिए ही पैदा हुआ था. उसकी रगों में बहादुर आबा व अजदाद का खून था. अगरचा था तो वो बच्चा ही, पर अपने बड़ों का फ़ख्र था. The flames rolled on, he would not go without his father's word. The father faint in death blow, his voice no longer heard. शोले मज़ीद भड़के, लेकिन वो लड़का वहाँ से नहीं गया. अपने वालिद के हुक्म के बग़ैर उसका वालिद जो नीचे नीम बेहोशी के आलम में पड़ा था, इसकी आवाज़ उसे सुनाई दे नहीं सकती थी. He called aloud, "Say, Father, say, if yet my task is done." He knew not that the chieftain lay unconscious of his son. वो लड़का बुलंद आवाज़ से चिल्लाया, कहने लगा, अब्बू जान, बताएं बताएं अब्बू जान, क्या मेरा काम अब मुकम्मल हो चुका है? उस लड़के को मालूम नहीं था कि उसका वालिद जो कैप्टन था,
وہ اپنے بیٹے سے بے خبر نیم بے ہوشی کے عالم میں پڑا ہے۔ Speak, father, once again he cried, if I may yet be gone. But the booming shots replied, and fast the frames rolled on. ایک بار پھر وہ لڑکا زور سے کہنے لگا، بتائیے ابو جان، بتائیے کیا اب میں جا سکتا ہوں؟ کیا میرا کام مکمل ہو گیا؟ لیکن اس کے والد کی آواز کے بجائے گولوں کے پھٹنے کی آواز آئی، اور شعلے اور مزید تیزی سے بڑھنے لگے۔ Upon his brow he felt their breath, and in his waving hair, and he looked from the lone post of death in still yet brave despair. اور ان شعلوں کی تپش اس نے اپنے لہراتے ہوئے بالوں اور پیشانی پر محسوس کی۔ وہ زندگی سے مایوس ہو چکا تھا اور موت کے مقام پر کھڑا تھا، لیکن بڑی بہادری سے موت کا خیر مقدم کرنے کے لیے تیار تھا۔ And shouted but once more aloud, my father, must I stay? While over him fast through sail and shroud the wreathing fires made away. وہ ایک بار پھر بلند آواز سے کہنے لگا، ابو جان، کیا مجھے یہاں ضرور رکنا چاہیے؟ جبکہ آگ اس کے آس پاس بادبان کے پردوں اور مستول کے رسوں کو جلا چکی تھی۔ They wrapped the ship in the splendor wild, they caught the flag on high, and streamed above the gallant child like banners in the sky. آگ کے ان شعلوں نے جہاز کو بری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اتنے بلند ہوئے کہ جھنڈوں کو جا کر چھوا، اور اس بہادر لڑکے کو ایسے ہوا میں اڑا کر لے گئے جیسے بلندی پر پرچم لہراتے ہوں۔ There came a burst of thunder sound. The boy, oh, where was he? Asked the winds that far around. With fragments strewed the sea. اور پھر کسی چیز کے زور سے پھٹنے کی آواز آئی، اوہ وہ لڑکا کہاں گیا؟ ان ہواؤں سے پوچھو جس نے جہاز اور اس کے سامان کو دور دور تک سمندر میں بکھیر دیا تھا۔ With mast and helm and pennon fair, that well had borne their part, but the noblest thing which perished there was that young faithful heart. جہاز کے ستون، پلر، جھنڈے اور اسٹیئرنگ نے اپنے اپنے فرائض خوش اسلوبی سے انجام دیے۔ سب سے قیمتی ترین چیز جو وہاں تباہ ہوئی وہ جواں سال وفادار بچہ تھا۔ Students, here is the central idea of the poem. Now note down it in your notebook, and after the central idea, here are the question answers. Now write the question and answers yourself in your own words in your notebook. And after question answers and central idea, here is reference to context. Read the question answers and context carefully and write their answers in your notebook and get your notebook checked by your subject teacher. Allah Hafiz.